Ladies and gentlemen, welcome to the 2018 Kashmir Conference hosted by the Pakistan Business Association of Hamilton. I'd like to begin by thanking and welcoming our special guests. We have joining us today the President of Azad Jammu and Kashmir, Sardar Masood Khan. And I'd also like to thank the other elected officials, dignitaries, and activists that have joined us today to speak on an issue of extreme importance. I'd also like to thank all the members of the audience without whom change would not be possible. I'd also like to thank the Pakistan Business Association of Hamilton for hosting this conference. The PBAH is an organization committed to empowering members of our community by providing resources and creating an infrastructure for members of the business community in this city to thrive. The PBAH is taking an active approach for the betterment of our community. Through economic empowerment, we can have the freedom and liberty to live our lives as we see fit, doing the best we can for our families and for our loved ones. Unfortunately, not everyone has the same luxury. There's been a lot of progress in Kashmir since its inception, but even today, in Indian-occupied Kashmir, there are countless brutalities, human rights violations, and suffering. Generation after generation go through traumatic experiences on a day-to-day basis, and those trapped in IOK are pleading for help. It is well past time to put an end to this cycle of pain. With a collaborative international effort, we may finally see peace in Kashmir. To do that, we need to have dialogue that transcends borders and create actionable plans that can be enforced to preserve civility and invite Scott Duvall. Scott is our MP for Hamilton Mountain, and I'd especially like to thank him as he had a scheduling conflict and he still made it a point to come out and speak with us here today. Thank you, Scott. Good day, everybody, and I know it's a beautiful summer afternoon, but I know your time is important, and I just wanted to stop in to say hi to everybody, and I want to thank you all for inviting me to your event and allowing me to make some brief remarks. I also like to personally thank my good friend Zahid Butt, who's always around making sure that the interests of the Pakistani community is looked after. So I want to say thank you to him. I, along with Paul Miller, and I'm not sure, I think Paul might be a little later or has other duties, but being that he's newly re-elected MPP for Hamilton Stony Creek, we'd like to warmly welcome the President of Azad, Jammu and Kashmir, Mr. Sahad Masood Khan, to Hamilton. And ladies and gentlemen, I want to let you know I had a private conversation just a little while ago with Mr. Khan and listened to him very closely, and I will be taking his remarks back to Ottawa, to our caucus in the NDP, to see if we can get any type of movement going to make sure that the Human Rights Committee in the House of Commons will kind of react on this in a timely manner. So the Pakistani community has enriched Hamilton and Canada as a whole. The Pakistani people are hardworking folks who have made invaluable contributions to Canada and our own community. The Pakistani Business Association of Hamilton is a perfect example of this great work in action.
Your organization engages in leadership training, community services, business networking, and trade shows, all while strengthening the bond between the nations of Pakistan and Canada. I also like to just say thank you to Imran Siddiqui, the Consul General of Pakistan, for hosting this. And I want to thank the Pakistan Business Association of Hamilton for all the great work they do in our community. I have to make this brief, I'm sorry, but I want you all to have a great summer. I have to go to another event, but I have to go home and change because I'm going to be dunked in a water tank, I believe, several times. I'm hoping that everybody will be nice to me, but if I wasn't nice to some people, I'm sure they're going to make sure that ball doesn't hit the mark. So I thank you very kindly. Our next speaker, Chris McLeod, is a lawyer working out of Toronto, Ontario, who uses his wealth of knowledge and experience practicing law to shed light on issues regarding private international law and continues to fight for advancement in healthcare, specifically in regards to cystic fibrosis. I'd like to welcome Chris up to the stage now. In my work as a lawyer, Cambridge LLP, we've taken on over the course of time some human rights files, whether it's been Hussein Jalil, who's a Canadian citizen still detained in China. But when I reflect on, and I'm still learning more and more about the situation in the Indian-occupied Kashmir, the recent report from the United Nations 3 weeks ago raises real concerns that must be addressed. I mean, Canada is a country based on the rule of law, democracy, has a particular role to play in helping to make sure a spotlight is shone on any region of the world where you're dealing with various states and nations trying to ascertain issues of self-determination and securing the rule of law throughout that process. Remember, Canada has dozens and dozens of nations living within the same state. We have had multiple linguistic, cultural, and historic backgrounds. The First Nations, of which there are literally dozens. We then have the founding peoples, First Nations, French and English. We've had, always subject to the rule of law, 2 referendums, plebiscites, on the place of French Canada and Quebec within the Federation. We've learned lots. We've not necessarily always handled it well. But in that experience and through that process, I think it's incumbent on the Canadian Parliament to take a serious look, reflect, and see what we have to offer when human rights are abused anywhere. In Indian-occupied Kashmir is a place where we ought to be paying some clear attention. So I think the comments of Member Duval, when he suggested that the House of Commons Human Rights Committee look at this issue, it's timely and it's an important one. So my comments would be that because of the role that we've had in our own history, dealing with plebiscites, referendums, and nations within a state, there's been a lot of scholarly work, a lot of legal work, a lot of academics in law and in public life. So I think we have something to share and offer. And of particular concern is the international humanitarian law elements and violations of international humanitarian law. And of course, we have to reflect in Canada on our own issues when it comes to human rights. We have 31 First Nations with boiled water alerts. So it's not only about looking out, but when we look in and find out whether it's issues of urban poverty or First Nation reserves or elsewhere,
So my comments are, let's have a investigation into the United Nations reports and make sure that we have a fulsome review and participate as a citizen of the international community. So I look forward, Mr. President, to your remarks. We had a conversation earlier. I'm continuing to learn, certainly not here to lecture about a topic I'm still learning about. But thank you for having me, and thank you for putting this together. Thank you, Mr. McLeod. Our next speaker is a man not afraid to speak out against injustice both here, at home, and abroad. I'd like to welcome Mr. Ken Stone to come up to the stage now. On behalf of the Hamilton Coalition to Stop the War, I was pleased to accept the invitation of the Pakistan Business Association of Hamilton, the Friends of Kashmir, and the Canadian Council for Justice and Peace to welcome President Khan on his very first visit to Canada. I hope that the traffic situation did not leave a bad impression about our country. I also wish to share some thoughts about the need for solidarity between Canadians and the people of Indian-occupied Kashmir, IOK, who have been living under an illegal and unjust occupation for 71 long years. I know President Khan. 18 months ago, I had the privilege of being personally welcomed into his residence in Islamabad for a press conference which was in the context of the International Parliamentary Seminar on Kashmir. It was held in Islamabad in January of 2017. That seminar was sponsored by the Young Parliamentarians of Pakistan, and it had attracted parliamentarians from the UK, the European Union. It attracted peace activists such as myself from many countries. It attracted Muslim scholars and hundreds of young Pakistani activists and students. There were people, there were fighters, resistance fighters from Indian-occupied Kashmir who were Skyped into the meeting, and there were relatives of jailed patriots in Indian-occupied Kashmir who spoke very passionately on behalf of their imprisoned relatives. The main purpose of the seminar was to popularize throughout the world the urgent need to hear the cries of the people of Indian-occupied Kashmir in their justifiable resistance against the brutal repression of the Indian Army of Occupation, which denies them their fundamental national right of self-determination. President Khan also helped to facilitate a short visit by some of the participants at that seminar last year to Azad Kashmir. Azad Kashmir is literally free Kashmir. It's the part of Kashmir that is in Pakistan. And I was one of the lucky ones that was able to go there on that trip. And while the trip lasted only a few days, I was able to make some observations beyond the majestic beauty of Kashmir nestled among the Himalayan mountains. My first impression was that everybody in Azad Kashmir is keenly interested in and aware of what is going on the other side of the line of control in Indian-occupied Kashmir, IOK. At a welcome reception that we had in the capital, Muzaffarabad, everybody in the room, including the waiters and the kitchen staff, came out, and everybody had an opinion about the terrible human rights situation in Kashmir. Everybody had either come originally from Indian-occupied Kashmir and had fled the repression, or had family that they had not seen who were inside Indian-occupied Kashmir. At the University of Azad Kashmir in Muzaffarabad, the vice president of the university called for a meeting to welcome us at the university, and on very short notice, 200 students showed up to listen to what we Westerners had to say in solidarity with the struggle. And all of those students wanted to have their say as well.
Finally, we also got to visit a refugee camp on the outskirts of Muzaffarabad, which housed refugees from a previous uprising in Indian-occupied Kashmir from about 30 years ago. And in that refugee camp, we got to see women of the camp being trained with marketable skills in embroidery, making beautiful shawls which are in high demand in Western Europe. So the government of Kashmir is seeing that these people receive marketable skills. And those people had something to say as well. Previous to my arrival in Muzaffarabad, I was not even aware that there were such things as refugee camps in Azad Kashmir, and it made me aware for the first time, personally, how long this struggle has been going on. From the point of view of the peace movement, Indian-occupied Kashmir is not only a concern because of the denial of basic human rights and national rights and the brutal repression of the Indian Army, it's also concerning to us because of the danger of war, yet another war between India and Pakistan. But first I'm going to deal with the human rights situation. At long last, the United Nations High Commissioner for Human Rights issued a 49-page report dated June 14th, 2018, entitled Report on the Situation of Human Rights in Kashmir. I wish to congratulate Dr. Zafar Bangash and the Friends of Kashmir, because without their lobbying, without their petition, and without their cajoling, the Human Rights High Commissioner would not have issued his report. So I would like to ask for a round of applause for Dr. Bangash and the Friends of Kashmir. In it he lists all the barbaric practices of the Indian Army of Occupation. And here's the list, right from the report. Excessive use of force, killings perpetrated in 2018, use of pellet-firing shotguns, arbitrary arrest and detention, including of children, torture, enforced disappearances, violations of the right to health, restriction of the right to freedom of expression, reprisals against human rights defenders and restrictions on journalists, violations of the rights to education, sexual violence, administrative detention. For years, Dr. Bangash and the Friends of Kashmir have been railing against these abuses and the terrible human rights tragedy that's been happening for 7 decades in Indian-occupied Kashmir, and it seemed to have been falling on deaf ears, all the things that they were saying. However, now we have this report, and the report is not from us, from peace activists, it's not from human rights activists, it's an official report of the United Nations. And now we have a duty here, and that is that we have to see that this report, this is our duty, brothers and sisters, it's our duty to propagate this report in Canada, to make sure that Canadians hear about this report. This is the first thing that the United Nations, in my knowledge, has done on behalf of the people of Indian-occupied Kashmir in 71 years. We need to make sure that in our mosques, in our places of worship, in our schools, in our universities, in our trade unions, and in our own families, that everybody knows about this report and gets a copy of it or gets the link to it. Furthermore, we need to make sure that our media is encouraged to report on this, and our politicians as well. The High Commissioner reports a disturbing trend in the rise of ceasefire violations along the line of control and the working boundary. That's the ceasefire line from 1947. And he says there's been an increase in these ceasefire violations since the extra-legal assassination of Burhan Wani, a Kashmiri patriot who was killed by the Indian Army of Occupation 2 years ago yesterday. And there have been increased violations since even more increased violations since January of this year. And it behooves us as citizens of the world to be concerned with this issue.
that the peace movement is concerned because of this long festering sore between India and Pakistan, namely Kashmir, has it embittered the relationship between these two countries, these two neighboring countries, which are now both nuclear-powered countries. 2 wars have already been fought over Kashmir between India and Pakistan, and in which 27,150 people were killed and hundreds of thousands more injured. Today, the Pakistani army has given control over its tactical nuclear weapons to generals in the field to use at their discretion. And the Pakistani government just revealed or presented its latest submarine, which is armed with nuclear-tipped missiles. On the other side, India has hundreds of planes, hundreds of ships, and missile sites from which to launch hundreds of nuclear weapons. Aside from the sheer waste that goes into these nuclear weapons, which could actually be used to ameliorate the conditions of hundreds of thousands, millions of people who are living in abject poverty, these nuclear weapons could easily lead to a military confrontation over Kashmir between the two nuclear powers, which would, if used, even if only a small portion of them were used, would render the environment, the natural environment of the entire world uninhabitable, would destroy human civilization forever. Nuclear fallout respects no international boundaries. So resolving the issue of Kashmir is essential to world peace. And the irony of the situation is that to avoid such a catastrophe, we don't need to invent a new formula. The original resolutions of the United Nations in 1948 provide a simple solution. The Indian government needs to remove its troops, and the people of Kashmir need to have a vote on their political future. It's that simple. Zafar Bangash is someone that's become a central figure of Muslim representation here in Ontario and in Canada, and has been an advocate for equality in times where it isn't always practiced. He's also here representing the Friends of Kashmir. I'd like to welcome him up now. I'd like to briefly share with you the background to the Kashmir dispute. First of all, we need to recognize that it is not a territorial dispute. And it is not simply a dispute between India and Pakistan for possession of territory. It is essentially a struggle of the right of the Kashmiri people to self-determination. There are more than a dozen UN Security Council resolutions. In fact, Canada was an active participant in the first resolution that was presented at the Security Council back in January of 1948. And Canada actively supported that, and it advocated for the right of the Kashmiri people to self-determination. Regrettably, over the years, Canada has not spoken out at all about this issue, even though this issue remains on the Security Council books. That resolution, or the number of resolutions that have been passed, are still valid, and the Kashmiri people still have been denied their right of self-determination. I also want to mention, as my friend Ken Stone mentioned, that there are terrible, terrible things that are happening in Kashmir. Since 1989, according to Kashmir Media Service, which is one of the most reliable sources of information on Kashmir, I will urge everybody, if you want to know anything about Kashmir, please go to Kashmir Media Service. You just Google KMS and you will immediately get to their site, and they give you all the statistics regarding the number of people that have been killed.
And these statistics are absolutely horrendous. More than 95,000 people have been killed since 1989. More than 11,000 women have been gang raped. But to India's eternal shame, not one person, a military officer or a civilian, has been arrested, much less charged with these horrendous crimes. India calls itself a democracy, the largest democracy in the world. It carries this as a badge of honor. Now we'd like to know, if it is a democracy, why is this democracy so scared of a referendum, which is a very democratic thing to do in Kashmir? I want to also mention another fact that unfortunately is very often overlooked, and that is that in the West, Western countries and governments are very keen to cultivate relations with India because it is an emerging economy. It has great potential. It has 300 million people of the middle class with whom Western countries would like to do business. I think there is another side to India that we also need to be aware of. India has more than 400 million people living below the poverty line. If you consider the 400 million people, that's more than the total population of the United States and Canada put together. Everybody in the US and Canada, if they were living in poverty, that is what are the number of people living in poverty in India. And I think we need to ask this question as to what kind of a democracy is it? And why are Western governments so keen and rushing to India to do business deals with them when there is so much mass poverty in that country? India is also now the second largest importer of weapons in the world. Now you have mass poverty and this country is importing more and more weapons, and it has this vision of grandeur, of doing all kinds of things around the world. But I think it is important when we get together over here, and this is a point that I keep on emphasizing all the time to all the gatherings, as to what we should do. One of the things that I want to urge each and every one of you, please, and I've been doing this for more than 30 years now, that let us not go away from here simply by listening to speeches or interacting with each other. I think we need to make a commitment that we need to speak out for the sake of the Kashmiri people. We cannot remain silent in the face of such horrendous crimes. We would be remiss if we allow this situation to continue. One of the things that really has inspired me about the Kashmiri people as well as the Palestinian people, and that's why these two issues are so close to my heart, that for 70 years they have not given up. They continue to struggle despite horrendous odds. Imagine young boys picking up stones and throwing them at armored personnel carriers. Imagine young girls picking up stones and throwing them at heavily armed soldiers, even though they know that they're going to be shot dead. And yet they are not afraid. They have shown immense courage. I think we need to respect that courage. We need to respect their sacrifice. We need to respect the blood that they have shed. We need to respect the lives that they have given. And today is the second anniversary of the martyrdom of Burhan Wani, a 22-year-old struggler for freedom who was brutally murdered by the Indian occupation army. And what was Burhan Wani's crime? He said the Kashmiris should have the right to self-determination. And he did it through the social media. He actually motivated people through the social media. And we can utilize social media today to propagate the message of the Kashmiri people. So I urge each and every one of you present here, please join us. Join your voices. Join your voices with us so that we can approach our members of parliament. And I think, I want to say this, and I've said this, when the latest crisis emerged back in July of 2016, I personally went to meet a number of MPs. And our style has been that we don't just go and talk to them, we actually take a complete dossier of documents. We give them all of the documents that include the United Nations Security Council resolutions, that include reports by human rights organizations, that include reports by Western media outlets, etc. The complete set of documents we give to them so that they can become aware of it. And of course, there's a covering letter giving a summary of what these documents are all about.
What we want is more Canadians to come forward, to step forward, to approach our representatives and tell them that they have an obligation. We are not asking them to do us any favor. We are not asking them to accept our point of view. We are asking them to uphold the very Security Council resolutions that this government itself supported. Is that such a great thing to ask of our own government, our own elected government? When it's time for election time, we have all these politicians flocking to our doors, flocking to our mosques, flocking to our community centers. They want our votes, they want our money. Sure, we should give it to them. But we also want something in return. We have certain concerns. These ought to be addressed. They cannot ignore us. Once the elections are over, they go their own sweet way, and 4 years later they come back and knock at our doors. I have vowed now. I have vowed now that all of the MPs that came to us in 2015, and we gave them money, we raised funds for them. We said, okay, now you were missing for 4 years, you are missing in action, now we need to know, what have you done for us in these 4 years? You would come for our maybe Eid dinner, or you want to come for some celebration, but we want you to stand up for us for real issues. You are not present for us. So on what basis do you want us to support you? I think we really need to exercise our right as citizens. It's not asking too much. And I urge each and every one of you please to do that as well. And please become the voice of the voiceless Kashmiri people. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Thank you, Mr. Bangash. Next, we have our chief guest. Our chief guest is someone that does not require an introduction, but certainly merits one. He has served at every level of Pakistani politics. He's been a central part of Pakistan's representation abroad with an extensive ambassadorial career which spans the world, and was last as Pakistan's permanent representative to the United Nations. Over the last 2 years, he has proudly served as the president of Azad Jammu and Kashmir. Ladies and gentlemen, please welcome President Sardar Masood Khan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I come here because this is my conviction that Canada cares, that Toronto cares, that you do support the promotion and protection of human rights all around the world, and you uphold the dignity of human person all around the world. And there are no exceptions. And I come here, and Mr. Stone has talked about it. He talked about it today and yesterday, and we had another guest yesterday, Mr. Phil Taylor. He talked about it. And they said that in the early phase of the discussion and deliberation on the issue of Jammu and Kashmir, the Canadian delegation, under the leadership of General McNaughton, played a pivotal role in decision making in regard to the Kashmir issue. And under their leadership and under their stewardship, the Security Council decided that the Kashmir dispute must be resolved in accordance with the wishes and aspirations of the people of Jammu and Kashmir through a democratic method, by a plebiscite, to be held under the auspices of the United Nations. This was the simple formula, Mr. Ken Stone, that you were referring to. And it need not be reinvented. I agree with you. Speakers have also mentioned that Canada is not afraid of a plebiscite because it has held a plebiscite. It is not neuralgic to the word plebiscite. It knows what plebiscite is. Plebiscite is about ascertaining the wishes of the people.
and in our case, wishes of the Kashmiri people. Canada over the years has also supported the United Nations military observer group in India and Pakistan, and we are grateful to you for doing that, because that mission of the United Nations has both symbolic and substantive value, and that underlines the commitment of the United Nations to the resolution of the Jammu and Kashmir dispute. I would also like to compliment the diaspora community of Pakistan and Kashmir that is present here. I can tell you that decades ago, when the first members of the community came here, they were apprehensive, they were poor, they were indigent, they were not skilled. But today I see them all around this room, and in Canada they are prosperous and they are educated and they have dreams and aspirations, and they have been woven closely into the fabric of Canadian society. And they are bridge builders between Pakistan and Canada. So you have a great role to play, not only bringing Pakistan and Canada closer, Pakistan, Azad Kashmir and Canada closer, but to also project the voice of the Kashmiris here in the Canadian milieu, the Canadian environment, whether that's a political or whether that's a civil society. Let me now talk about the issue of Jammu and Kashmir, and I'm grateful to Dr. Bangash. He said it all. In fact, if I was to come to the podium and say that I need not speak today because Dr. Bangash has said it all, and Mr. Kenstone has elaborated it and has given a Canadian perspective or an independent perspective, I think that could have been the end of my speech. So I'm so grateful to Dr. Bangash because he has given a fantastic synopsis of the entire issue, and between Dr. Bangash and Mr. Kenstone, they have also given these new recommendations. I'm also thankful to Mr. MacLeod for making those specific recommendations and raising our hope about what we can do here through the good offices of Mr. Duval and other MPs. And he's also talked about Mr. Honorable Rob Oliphant, whom I met a couple of days ago. Now, if Kashmiris are combatants, and I'd say the majority of Kashmiris are non-combatants, the report has made certain recommendations, and two recommendations that I want to highlight. One is that the Human Rights Council should constitute a commission of inquiry which should be received in the Indian occupied Kashmir and Azad Kashmir. We should be given free access by the Indian government so that they can ascertain facts on the ground. The High Commissioner for Human Rights, Mr. Zaid Rad al Hussain, in 2016 proposed that a fact-finding mission go to the Indian occupied Kashmir, and India rejected that proposal. And therefore, the High Commissioner's office was constrained to gather, collate and consolidate information through what he called remote monitoring. But this commission of inquiry must be constituted. And the second recommendation that this report has made is very weighty. It is of seminal importance. He says that two draconian laws, which have been called lawless laws by Amnesty International, and which empower these occupation forces to commit crimes against humanity in the IOK, and they are called the Armed Forces Special Powers Act and the Public Safety Act. These two acts, laws, lawless laws, must be rescinded. What is the approach of Pakistan and Kashmiris? We say
And this is a stark contrast between what we say and what India says and what it does. We're saying that the path to the resolution of Jammu and Kashmir dispute passes through the United Nations, passes through New York, and that we should resort to dialogue and diplomacy. We should go back to the negotiating tables. We should set up peace tables in Islamabad and Delhi, in Muzaffarabad and Srinagar and New York. And we should talk, and we should find a solution that is acceptable to India, Pakistan, and the people of Jammu and Kashmir. And the people of Jammu and Kashmir are the key constituent in this dispute. And India says, no, this territory is mine because I have occupied it, and I have written into the constitution that this territory is mine. And if you say that it is not mine, then it is treason for the Kashmiris. And if Pakistanis say that this is not your territory, then you are an enemy. So India is saying that I will, and it exudes this confidence with arrogance. It says that I shall resolve this issue through the use of force. And the Indian approach or policy towards Kashmir can be summarized in 3 points. 1, kill Kashmiris, inflict a punishment on them in the form of repression and coercion, which is unbearable for the Kashmiris, so that you can subjugate Kashmiris. 2nd, don't talk to Kashmiris about the Kashmir dispute or about the political dimensions of the Kashmir dispute. Talk about law and order and development and governance, but don't talk about the core issue. The core issue being the disputed nature of the territory and the unfinished agenda of the realization of the right to self-determination of the Kashmiri people. And the 3rd point is that they do not want to talk to Pakistan on Kashmir. They have closed, in the recent past, they have closed all doors for talks with Pakistan. We say that ultimately the people of Jammu and Kashmir will win. We say they would win through dialogue and diplomacy. We say that India would never be able to resolve this issue through the use of state terrorism and brute force. What I want to emphasize here, that Azad Kashmir is a peaceful place. Those who have not visited Azad Kashmir, I would invite them to come to Azad Kashmir and see for themselves that beautiful part of the world. And we would be hospitable. We are hospitable. We would love to receive you there. We would love to receive you there. We would also be ready to receive the High Commissioner for Human Rights or his representatives there, if they want to look at the human rights situation there. Finally, let me tell you that it is the resolve of the people of Jammu and Kashmir that no matter what happens, no matter how oppressive India is, no matter how long it takes, we will get our freedom under all circumstances. No question about that. And when I come to you, or I go to Brussels or London, I don't come to beg for liberty and freedom for the people of Jammu and Kashmir, because this is what they would do themselves. Because this is for which they have been shedding their blood for the past 70 years. This is their resolve that they would get their right to self-determination. I'm here to appeal to your good sense, to your conscience, and to remind you of your responsibility as leaders of the world, as protectors of human rights all around the world. Kashmir, ladies and gentlemen, should not be an exception. Thank you so much, ladies and gentlemen.
जी साहब, हम आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहना चाहते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि आज आपकी मुलाकात हम एक बहुत अहम शख्सियत से करवा रहे और आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट जनाब सरदार मसूद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान बिज़नेस एसोसिएशन ऑफ हैमिल्टन की। जैसा हम पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ बिज़नेस हैमिल्टन जो है पहले इतना एक्टिवली ये कम्युनिटी रोल प्ले नहीं कर रही थी। जैसे दिस इज़ 21st सेंचुरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, कम्युनिकेशन, ज़ाहिर है हमें हर गेम में आगे लेके जा रहे हैं, मगर हमारा जो मुद्दा है हमको वो भी हर जगह तक पहुंचाना है। और शायद यही बात ही है जो हमारे मकासद के हसूल में हमें कामयाब भी कर सकती है। जनाब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं आपको पता ही है, मेरे तमाम सामीन को पता है कि मैं जब भी बात करती हूँ मैं दिल की बात करती होती हूँ। आज की कॉन्फ्रेंस में जनाब मसूद खान साहब से जब मैंने सुना तो मुझे बेख्तियार, और रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे, मुझे बेख्तियार कायद आज़म की याद आई। यानी आपका तलफ़्फ़ुज़, आपकी डिलीवरी और उसकी फर्मनेस, इट रिमाइंडेड मी ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकारीर जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सुनी है। हमारी पॉलिटिक्स में भी खुदा करे कि इस तरह के लोग अगर आम आ जाएं तो आई थिंक पाकिस्तान की काया पलट सकती है। सर, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आपसे बात हुई, मैं हमेशा कहा करती हूँ कि पाकिस्तान में बेहतरीन लोग मौजूद हैं, बेहतरीन लोग मौजूद हैं। यू आर डेफिनेटली आवर प्राइड। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। मुझे भी आपसे बात करके बेहद खुशी हो रही है। सर, आज कश्मीर के हवाले से कश्मीर कॉन्फ्रेंस में बात हुई और अगेन मैं पाकिस्तान बिज़नेस एसोसिएशन ऑफ हैमिल्टन की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अभी बल्कि आपसे बात होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि शायद ये समझते होंगे कि उनका ताल्लुक़ कश्मीर से ही है तो उसकी बात करते हैं। डॉक्टर ज़फ़र बंगिश ने आज बहुत ऊँची आवाज़ में ये कहा कि गो कि मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से नहीं है, मगर मैं सिर्फ़ हक़ की बात करता हूँ। कश्मीर के हवाले से जिन दिनों में आपके स्पोक्स पर्सन थे जनाब नफ़ीस ज़करिया साहब, मेरा ख़्याल हर हफ्ते उनसे हमारी ऑन एयर भी बात होती थी और उन दिनों में आम आदमी को जो यहाँ का है उसको बड़ी अवेयरनेस मिली थी कि पैलेट गन से किस तरह अटैक होता है। मेरा ख़्याल है हर हफ्ते हम उन नंबर्स का भी अहाता करते थे। यूनाइटेड नेशंस को पाकिस्तान ने इनवाइट भी किया, उसको देख के मैं थोड़ा फ़र्स्ट हैंड आप ही से सुनना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल वर्ल्ड इस सारे जुल्म और बर्बरियत के ऊपर और क्या उनका रिस्पॉन्स है। दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कश्मीर है, कश्मीर पाकिस्तान है, दोनों एक दूसरे के बग़ैर नामुकम्मल हैं। और अगर पाकिस्तानी कश्मीर के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं तो वो अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और कश्मीरी जो है वो हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, तो पाकिस्तान की खातिर ऐसा कर रहे हैं। हमारा ये अटूट रिश्ता है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। हिंदुस्तान ने अपने कब्ज़े के ज़रिए इस रिश्ते को तोड़ा हुआ है, लेकिन हम भी 70 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपनी किस्मत को दोबारा से तश्कील दें और कश्मीरियों के लिए आज़ादी हासिल करें और जो हमारा मुक़द्दर है उसे मुमकिन बनाएं, जो जिसके रास्ते में हिंदुस्तान खड़ा है। दूसरे ये आपने ये मुझसे पूछा कि क्या बैनुल अक़वामी सतह पे कश्मीर के सिलसिले में बेहिसी पाई जाती है, तो मैं कहूँगा कि ये बात दुरुस्त है। अगर उसे आप बेहिसी ना कहें तो अदम तवज्जो ही ज़रूर है कि उस सतह पे मसला कश्मीर को तवज्जो नहीं दी जा रही जिस सतह पे दी जानी चाहिए। ख़ास तौर से मैं ये शिकवा करूँगा जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल है या उसके अलावा जो बड़े बड़े कैपिटल्स हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुस्तक़िल अरकान हैं, वो मसला कश्मीर के ऊपर वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए।
وہ ایک غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بلکہ وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں بالواسطہ طور پر، براہ راست اگر نہیں بھی تو بالواسطہ طور پہ اگر وہ ہندوستان کو اس کے کشمیر میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے اوپر نشانہ تنقید نہیں بناتے ہیں اور اسے جواب دہ نہیں ٹھہراتے ہیں، جیسے وہ دنیا کے دوسرے ممالک کو جواب دہ ٹھہرا رہے ہیں، وہ افریقہ میں ہوں یا دنیا کے کسی اور خطے میں ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے وہ ہندوستان کے جرائم میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ ان کے ساتھ شکوہ ہے، ہماری ان کے ساتھ محنت ہے مغربی ممالک کے ساتھ، کیونکہ وہی اس تہذیب کے علم بردار ہیں اور اس کے قائدین ہیں کہ اس طریقے سے ہندوستان کو چھوٹ نہ دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمود کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس، انہوں نے ایک بڑی جامع رپورٹ شائع کی ہے اور اس میں ہندوستان کی تمام حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کی ایک فہرست مرتب کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے بڑی مشکل سے یہ حقائق اکٹھے کیے ہوں، کیونکہ ہندوستان نے جو ہے کشمیر کے اوپر ایک انفارمیشن بلیک آؤٹ یا کمیونیکیشن بلاکیڈ قائم کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بڑی مشکل سے یہ معلومات اکٹھی کی ہیں۔ ان کی یہ تجویز ہے کہ کمیشن آف انکوائری مقرر کیا جائے اور وہ تحقیقات کرے اور دیکھے کہ وہاں کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے کشمیریوں کے اوپر۔ یہ تو ایک آپ یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو انہوں نے دکھائی ہے ہندوستان کے مظالم کی۔ اسی طریقے سے میں نے یہاں جن لوگوں سے بات کی ہے ان کو یہ بتایا ہے کہ برطانیہ کے ہاؤس آف کامنس میں ایک آل پارٹیز پارلیمنٹری کشمیر گروپ ہے، اور وہاں جو ہے ہاؤس آف کامنس کے ایم پیز اور ہاؤس آف لارڈس کے لارڈس جو ہیں وہ ملتے ہیں، کشمیر کے اوپر غور و خوض کرتے ہیں، اور انہوں نے مجھے بھی وہاں بلایا تھا۔ اس کے صدر جو ہیں اس گروپ کے، ان کو کرس لیسلی کہتے ہیں، وہ لیبر ایم پی ہیں۔ تو یہ گروپ بہت متحرک ہے، وہ بھی ایک رپورٹ شائع کرنے والے ہیں۔ اس رپورٹ میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، وہ بھی یہ کہیں گے جس طریقے سے یہ حقوق انسانی کی کونسل کی رپورٹ کہہ رہی ہے، وہ یہ کہیں گے کہ جو وہاں یہ کالے قانون ہیں، ہندوستان جن کا سہارا لے کے وہاں یہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، ان کو منسوخ کیا جائے، کیونکہ ان کی موجودگی میں جو وہاں قابض افواج ہیں ان کو ہر قسم کی چھوٹ دی گئی ہے، وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، وہ آبرو ریزی کرتے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سر، انڈیا نے اپنے کشمیر میں نئے لوگوں کو لا کے آباد کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس میں اس کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ وہ آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ 1947 کی طرف لوٹ کے جائیں تو اس وقت مہاراجہ کشمیر نے تقریباً 2.5 لاکھ کشمیریوں کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ اسے کہیں سے خبر ملی تھی یا کہ وہاں رائے شماری ہونے والی ہے، تو جموں کے جو مسلمان تھے ان کو 2.5 لاکھ مار دیے، 5 لاکھ جو تھے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی طرف، پنجاب اور آزاد کشمیر کی طرف دھکیل دیے تھے، اور وہ لوگ اب بھی موجود ہیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے ہندوستان کوشش کر رہا ہے کہ آبادی کا تناسب مقبوضہ کشمیر میں تبدیل کیا جائے۔ جموں کی یہ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ 1947 میں جموں میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب جو تھا 62% تھا، 62% تھا، اب وہ گھٹ کے 32% رہ گیا ہے، یہ قتل عام کی وجہ سے۔ اور ابھی جو ہے انہوں نے کوئی نئے ہتھ کنڈے اختیار کیے ہیں، ایک وہ ان کو کہتے ہیں نام نہاد مغربی پاکستان کے مہاجرین، ان کو آباد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہندو ہیں وہ پنجاب سے، ہریانہ سے، بنگال سے، راجستھان سے، بہار سے ان کو لا رہے ہیں اور ان کو کشمیر میں کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے آباد کر رہے ہیں۔ اور تیسرے انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہندوؤں کے لیے، ہندو پنڈت جو ہیں ان کے لیے الگ آبادیاں بنا رہے ہیں، جو سابق فوجی ہیں ان کے لیے الگ آبادیاں قائم کر رہے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل غیر قانونی ہیں۔ اور پھر جو ہندو سرمایہ کار ہیں یا صنعت کار ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو 40 سال کا لیز دے رہے ہیں۔ اس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے پورے کے پورے کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کر دیا جائے۔ اس کے بارے میں شدید رد عمل ہے وادی کشمیر میں، پورے کشمیر میں، پورے مقبوضہ کشمیر میں، لیکن میرا خدشہ یہ ہے کہ ہندوستانی اس سلسلے میں
بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے اس کے سلسلے میں کوئی عملی اقدامات کرنے چاہیے اور اقوام متحدہ سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آبادیوں کا تبادلہ، یہ ٹرانسفر آف پاپولیشنز جسے کہتے ہیں، یہ جنیوا کنونشن جو 4th جنیوا کنونشن ہے اور اس کے ایڈیشنل پروٹوکول کے مطابق یہ ایک جرم ہے، یہ تقریباً انسانیت کے خلاف جرم ہے کہ آپ ہندوستان جس طریقے سے اپنی آبادیاں وہاں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کشمیریوں کو وہاں سے دھکیل رہا ہے. ایک جو جموں میں ایک لوگ ہیں جن کو بکروال کہتے ہیں یا گجر کہتے ہیں، ان کو RSS کے گنڈے دھمکا رہے ہیں کہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ ورنہ ہم تمہارا وہی حشر کریں گے جو ہم نے مسلمانوں کا حشر 1947 میں کیا تھا. تو یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے، اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، جنرل اسمبلی اور ایک اسپیشل رپورٹر تھا آن ٹرانسفرز آف پاپولیشنز، ان کے مطابق یہ ایک سنگین جرم ہے، اور اس میں ہمیں قانونی نقطۂ نظر سے بین الاقوامی سطح پہ اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. سر، آپ نے یونائٹڈ نیشنز کی بات کی، آپ کا تو ذاتی طور پہ بھی یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، مگر شاید کہ ہم اپنے مقاصد کو یا اپنی بات کو عام لوگوں تک پہنچا نہیں پاتے. مجھے لگتا ہے جیسے ہم اپنا مدعا آج تک اس طرح شاید اتنا اسٹرانگلی بتا نہیں سکے کہ ہماری شنید وہ نہیں ہے جو انڈیا کی ہے. یہ بات آپ درست کہہ رہی ہیں، لیکن اصل میں جو کشمیر ہے وہ بین الاقوامی سیاست کا شکار ہوا ہے، اور اگر آج تک مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا ہوا ہے تو پاکستان نے زندہ رکھا ہوا ہے. ہندوستان نے تو اس قسم کے حربے استعمال کیے تھے کہ اس کی یہ توقع تھی کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، 1950 کی دہائی میں دفن ہو جائے گا، لیکن آج 70 سال گزر گئے تو مسئلہ کشمیر تو زندہ ہے، اور پاکستان کی وجہ سے زندہ ہے، اور کشمیریوں کے خون کی وجہ سے زندہ ہے. ہندوستان یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو ہم کمزور کر دیں گے، تنہا کر دیں گے، پاکستان خاموش ہو جائے گا. کشمیریوں کو انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو مار کے قتل کر کے ڈرا دھمکا کے ان کو اپنے ساتھ ملا لیں گے. نہ وہ پاکستان کے سلسلے میں اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے ہیں، نہ کشمیریوں کو وہ مغلوب کر سکیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی کوششیں تیز تر کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اب تک ہم نے خاصی کامیابی بھی حاصل کی ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور ہندوستان اس سے بہت پریشان ہوتا ہے کہ اس نے اپنی طاقت، فوجی طاقت، اس نے معاشی طاقت، ہر قسم کا اثر و رسوخ اس نے استعمال کیا ہے، لیکن ہم اپنے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں اپنے اصولی موقف سے دستبردار نہیں ہوئے. بہت شکریہ. مگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ کشمیر کا تو آپ کہتے ہیں مگر پاکستان کو اور بہت سی جگہوں پہ قیمتیں چکانا پڑتی ہیں. ریسنٹلی جو انڈیا کا ایک واقعہ ہے، اینڈ دس از مائی لاسٹ کویسچن ٹو یو، ریسنٹلی وہ جو بخاری صاحب کا ایک قتل ہوا، اور انڈیا نے ہمیشہ مارا بھی اور یہ بھی کہا کہ رو بھی مت اور بولو بھی مت، یہ سیاست کی. بخاری صاحب کا جو جرنلسٹ کا قتل ہوا ہے، الٹیمیٹلی یہ قتل کی ذمہ داری بھی پاکستان پہ ڈال دی گئی. اور جیسے آپ پہلے ایک کسی سے گفتگو کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا انکور کرنے لگا. جیسے پریانکا کا ہی وہ ڈرامہ ہے، اس میں انہوں نے اس ٹیررسٹ کو پکڑا، وہ ٹیررسٹ پاکستانی بتایا گیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ انڈین ہے. اب انڈیا کی پوری قوم ایک جگہ ہے اور وہ پریانکا کو دے ہیو کارنرڈ ہر. یعنی ہم نہیں بھی کرتے تو وہ ہمارے نام لگ جاتا ہے، اور اب انٹرنیشنل میڈیا اس بات کو اکنالج بھی کرتا ہے. ویئر ڈو پاکستان اسٹینڈ؟ دیکھیے، ایک چیز جو نوشتہ دیوار ہے بہت واضح ہے کہ شجاعت بخاری کا قتل وہاں ہندوستان کی ایجنسیوں نے کروایا ہے، اور اس کے بعد خواہ مخواہ جو ہے پاکستان کے نام لگوانے کی کوشش کی ہے، وہ کامیاب نہیں ہوا. ایک جو ہے آپ جو سچ ہے اس کی باز گشت گلی کوچے میں سنائی دیتی ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ جانتے ہیں اور ہندوستان کے لوگ جانتے ہیں کہ شجاعت بخاری جو ہے وہ پاکستانیوں کا دوست تھا، کشمیریوں کا دوست تھا، یہاں پاکستان آتا جاتا تھا. یہ چیز انہیں کھلنے لگی تھی، اور وہ امن کی بات کر رہا تھا، وہ مسئلہ کشمیر کی بات کر رہا تھا، یہاں صحافیوں کے ساتھ ملتا تھا، یہاں ملا، بینکاک میں ملا، ابو دھابی میں ملا.
تو یہ چیز ہندوستان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جب شجاعت بخاری شہید ہو گئے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک انتہا پسند ہندو لیڈر جو ہے RSS کا، اس نے کہا ہے، اس نے باقی صحافیوں کو دھمکی دی ہے. اس نے کہا تم خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو شجاعت بخاری کا ہوا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان جھوٹ سے سچ کو بہت عرصے تک چھپا نہیں سکتا، اور اس سلسلے میں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. اصل میں جو آپ کہنا چاہتی ہیں کہ یہ جس طریقے سے ہر الزام ہمارے اوپر دھر دیا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں ہماری کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے، اور درست کہہ رہی ہیں آپ کہ اس کا صحیح طریقے سے مقابلہ کیا جائے اور سچ کو سب کے سامنے ہم لا سکیں. میرا مقصد صرف یہی کہنے کا کہ مجھے لگتا ہے جیسے ہماری پریزنٹیشن میں کوئی نہ کوئی کمی ہے. سر آپ کا بے انتہا شکریہ، اور میں صرف آپ کے سامنے نہیں کہہ رہی، آئی ڈیفینیٹلی مین اٹ. پیپل لائک یور سیلف اینڈ دوز آر پرائڈ آف پاکستان. کیونکہ آپ جیسے لوگ جب نکل کے بات کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ ایک انسان جو بات کرے تو یعنی قوم کی ریپرزنٹیشن ان اسٹرانگ ورڈز کی جائے. آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا بہت شکریہ، اور صرف یہ کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اس میسیج کو کنوے کرتے رہیے گا. ڈونٹ لیٹ یور سیلف ڈسٹریکٹیڈ. دس از اے بگ ایشو، اور میں نے اور آپ نے مل کے اس کی طرف چلنا ہے. آپ جیسے رول ماڈلز رہے ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ ول اچیو اٹ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آزاد کشمیر تشریف لائیے، اپنے ساتھ پاکستانیوں اور کشمیریوں کو بھی لائیے، اور کینیڈین دوست جو ہیں ان کو بھی لائیے، اور ہمیں میزبانی کا شرف دیجیے. سر آپ کا بہت شکریہ. ہم شکر گزار ہیں ہیملٹن کی پاکستان بزنس ایسوسی ایشن آف ہیملٹن کے کہ انہوں نے اس موقع کو ترتیب دیا، اور یہ کوئی ایک دکھاوے کا موقع نہیں تھا، حقیقت میں بات ہوئی. آج یہاں ہیملٹن میں پاکستان ایسوسی ایشن آف بزنس ہیملٹن کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا. پروگرام بہت خوبصورت تھا، اور میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیے یہاں پر آزاد کشمیر کے جو پریزیڈنٹ جناب سردار مسعود خان وہ مہمان خصوصی تھے. اچھا بعض اوقات پروگرام صرف ہوتا ہے جی آؤ وڈیروں سے ملو. آپ بتائیے یہ پروگرام کیسا لگا؟ اٹ واز Very balanced. objective based. I would say very balanced, very مائک خود پکڑ لیا. اچھا میں کہتا ہوں کہ بہت بیلنس تھا، اینڈ بہت انفارمیٹیو. بہت ساری چیزیں، جتنے بھی آڈینس میں سینکڑوں لوگ یہاں پہنچے تھے، انکلوڈنگ آل دا ڈگنیٹریز اینڈ لوکل کینیڈینز، انکلوڈنگ MPs اینڈ MPPs. یہ لوگ جو آئے تھے یہاں پر، ان کو بھی اتنی انفارمیشن ملی کہ حقیقت میں لارا پیپل ناٹ اویئر آف کشمیر کے اتنے مسائل ہیں، اور اس کے لیے جو ہے آج انہوں نے بہت زیادہ انفارمیشن دی. اچھا بھائی جب ہوتا ہے نا کہ پریزیڈنٹ آف آزاد جموں کشمیر جناب سردار مسعود خان، تو لگتا ہے جیسے کوئی پولیٹیکل پوزیشن ہوگی. آپ کو پتہ ہے اس شخص کی پروفائل کیا ہے؟ مائی گاڈ، آپ دیکھیے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کو ایکچولی مسلم لیگ نون نے بھی، نواز شریف صاحب نے بھی ان کو نامینیٹ کیا تھا، مگر اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے بھی ان کے نام دیا تھا. اور میں جب ان کی پروفائل دیکھ رہی تھی کہ پاکستان's ambassador and permanent representative to the United Nations in the capacity to represent Pakistan as a non-permanent member in UN Secretary. پاکستان ambassador to the Republic of China 2008 سے لے کے 2012 کے درمیان رہے. پاکستان ambassador and a permanent representative to the United Nations and other international organization in Geneva 2005 سے لے کے 2008 تک. چیف نیگوشیٹر ہے نیوکلیئر سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان سے. یعنی میں دیکھ رہی تھی کہ ویری لرنڈ پرسن، اینڈ آف کورس یہاں پر آ کے انہوں نے جس طریقے سے بولنے کا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا، اسی سے پتہ لگا تھا کہ کتنے دیکھیے ماجد ایجوکیٹڈ. بھائی انڈیا کا نا، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں جس چیز سے انسپائرڈ رہی ہوں کہ انڈیا کی گول سیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، اینڈ ٹو اچیو دیئر گول انہوں نے ڈفرینٹ طریقہ کار کو اپنانا ہے اور گھما پھرا کے بات وہاں جانی ہے. آئی تھنک پاکستان کے لحاظ سے پریزنٹیشن جس کو کہتی ہیں آپ،
پریزنٹیشن جو ہے انڈیا کی پریزنٹیشن وہ پورے پلاننگ کے ساتھ آ کے دنیا میں اپنا پریزنٹیشن کرتے ہیں. حالانکہ اس میں حقیقت نہ بھی ہو تو مگر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ یو سے اٹ ان سچ اے وے کہ یو میک اٹ اینڈ یو میک ادرز ٹو بلیو اٹ. مگر دس از دا فرسٹ ٹائم. اور یہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوشش ہو رہی ہے, کاوش ہو رہی ہے تاکہ یہاں سے بھی لوگوں کو وہاں لے کے جایا جائے اور دکھایا جائے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کیا ہے. اور یہ ان کا کہنے کا طریقہ بہت اچھا ہے. اور آپ سے بھی انہوں نے یہی ریکویسٹ کی کہ آپ خود بھی آئیں اور اپنے ساتھ یہاں کے لوکلس کو لے کے آئیں, چاہے وہ ایم پی پیز ہوں, چاہے ہائی آفیشلز ہوں, ان لوگوں کو لے کے آئیں تاکہ ہم ان کو دکھا سکیں کہ ایکچوئل فیکٹس فگرس کیا ہیں. مجھے نا اندرا گاندھی صاحبہ کی ایک بات یاد آتی ہے. ہم تب اسٹوڈنٹس تھے جب نئی نئی فلمیں آنا شروع ہوئی تھیں, تو انہوں نے اس زمانے میں یہ کہا تھا, اگر آپ میں سے بھی کسی کو یاد ہوگا تو بتائیے ضرور, تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کی برین واشنگ کے لیے تو ہماری فلمیں ہی بہت ہوں گی. اور واقعی میں حقیقت ہے. That's what it is. Anyways, مگر پریانکا چوپڑا زندہ باد. انہوں نے تو پورے کے پورے نارتھ امریکہ کا برین واش کر دینا. وہ پریانکا چوپڑا ایسی پھنس گئی, وہ تو صرف ایک ایکٹریس ہیں. وہ وہ کہتے ہیں کہ فلم تو کسی اور نے بنائی ہے اور لکھا کسی اور نے. مقصد یہ لکھا کسی اور نے, سب کچھ. آئی مین کہ مین اسٹریم کا میڈیا اس چیز کو ریکگنائز تو کر رہا ہے نا, اور اس میں 4 بکس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جس کے بیچ میں کہ انڈیا از کلنگ اٹس اون people but blaming Pakistan for doing all that. Yeah. This is what it is. Yeah, that's the truth. And I don't think India اور یہاں کے انڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو پسند کریں گے. جو تقریباً 6,000 پلس لوگ ہیں جن بچوں نے اور جوانوں نے اپنی نظروں کو گنوایا. بے شمار لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, بے شمار ماؤں نے اپنے بچے گنوا دیے, بے شمار عورتوں نے اپنے شوہروں کو گنوا دیا. یہ تو جس تن لاگے سو تن جانے. چلیے صاحب, آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. ہم بات کر رہے تھے آزاد جموں کشمیر کی. بینگ کینیڈین وی آر آل ٹوگیدر, مگر ہم یہ کہتے ہیں جو غلط بات ہے وہ تو غلط بات ہے. ابھی آپ دیجیے ہم کو اجازت, اگلی ملاقات تک اللہ حافظ.